Okay, come on. Let's try to solve the reasoning part from today's paper. Let's see the first question. The first question is clearly based on coded inequalities. We will not use pen and paper to solve these questions. Is this clear? So from S to D, I need to take the help of T. So S greater than T, T greater than or equals to D. So what is the answer? S greater than D. Absolutely right. Second, R greater than B. Now also I need to take the help of T. So as I told you, you should be in a position to identify from left to right as well as right to left. So R to T, R greater than T, T to B, T greater than or equals to B. Greater than or equals to, conclusion is greater than. So this is also right. So next, 67. So there is nothing to combine here. All the letters are given in only one single statement. E and N. So this should not be N, I think it should be H. Please make a correction. So what's going on here? E and H. What are the symbols? Opposite. What's your answer? Cannot be determined. Next, S greater than A. S greater than A. S నుంచి A దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? Opposite symbols. Answer is cannot be determined. So what's the answer? Neither one nor two. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, మా విషయం చెప్తా వినండి. S గ్రేటర్ దెన్ A, అంతేనా? ఇప్పుడు చెప్పే పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అందరు దయచేసి వినండి. S గ్రేటర్ దెన్ A. నాకు S గ్రేటర్ దెన్ A రావాలి అంటే కంక్లూషన్ A సింబల్తో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S B A ఉందనుకో, మధ్యలో నేను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? S నుంచి A దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ A సింబల్ ఉండాలి అమ్మా. గ్రేటర్ దెన్ ఉండొచ్చు, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఉండొచ్చు, లేదా ఈక్వల్ టు కూడా ఉండొచ్చు. ఈ మూడు సింబల్ తప్పించి నీకు వేరే ఏ సింబల్ వచ్చినా సరే ఆన్సర్ రాదు. ఎస్ లెస్ దెన్ వస్తే ఇంపాసిబుల్. ఎస్ గ్రేటర్ దెన్ అయితే అవుతుందా? చెప్పండి అమ్మా. సో క్లాస్లో మనము కోడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ టాపిక్ అయిపోయినప్పుడు రాస్తాం అక్కడ, ఇఫ్ యూ వాంట్ కంక్లూషన్ యాజ్ గ్రేటర్ దెన్, ద సింబల్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఎనీ అదర్ సింబల్ అదర్ దెన్ దట్ యూ వోంట్ గెట్ ది ఆన్సర్. ఇస్ దిస్ క్లియర్ టు నో? ఎస్ నుంచి ఏకి వెళ్ళే మార్గంలో ఏ సింబల్తో స్టార్ట్ అయింది? లెస్ దెన్తో స్టార్ట్ అయింది. అక్కడే కొట్టేసాయి, అవసరం లేదు, ఆన్సర్ రాదు. అర్థమైందా? ఎస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అని కావాలి నాకు ఆన్సర్. ఏం కావాలమ్మా? ఎస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అని రావాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఏ సింబల్ రావాలి చెప్పండి అమ్మా. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వచ్చినా నో ప్రాబ్లం. ఈ రెండు సింబల్లు కాకుండా ఇంకా ఏ సింబల్ వచ్చినా సరే నీకు ఆన్సర్ రాదు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఆల్సో సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. Just by looking at one symbol, you can decide the answer. Understood? You should be very alert while you try to solve this type of questions. So what's going on here? Next one, F less than S. F nunchi S ki. Yes. Right or wrong? Absolutely right. R and T, what is the problem? Opposite symbols. Cannot be determined. So what's the answer? Only one. Come on, next. Look at this. C and V. Look at this C and V. సేమ్ లెటర్స్ రిపీటింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఇండికేషన్ ఏంటిది? ఆన్సర్ కెన్ బి ఐదర్ ఆర్. కెన్ బి, నేను వాడే పదం ఏంటిది? కెన్ బి, అంతే. చూద్దాం వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ బిట్వీన్ సి అండ్ వి. సి నుంచి వి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే నేను ఎవరు హెల్ప్ తీసుకోవాలమ్మా? ఎన్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. సి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్, ఎన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వి. సో ద కంక్లూషన్ ఈజ్ సి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వి. కంబైన్ దీస్ టూ, విల్ యూ గెట్ సి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వి? Yes or no? So obviously what is your answer here? Either 1 or 2. అంతే కదా? చలో నెక్స్ట్. దెన్ W. W greater than E. So automatically E is less than W. Is this clear to you all? So that's what I say. These questions you should be able to solve within a very less time. Okay? Chalo. Now this is question based on alphanumeric series, and what did I tell you?
These is our series of elements. What are the elements that we have here? Letters, numbers, symbols. Okay now? Chalo. Let's try to solve this first. How many symbols are there between the 9th element from the right hand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. K. And 12th element from the left hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. What's that? G. How many symbols are there in between G and K? Only one symbol, and that is at the rate. Next question. As per the given arrangement, 4 out of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which one of the following does not belong to the group? At the rate 8, 9. If you observe carefully, you have 2 at the rates here. In the above sequence, we have 2 at the rates. Sir, ye at the rate consider chedam. సరే మిగతావి కూడా చూద్దాం మిగతావి కూడా ఒకసారి చూద్దాం. Z 4 స్టార్, సెకండ్ రైట్ ఆఫ్ Z is 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixth to the left of 4 is star. This is M at the rate L. M at the rate ఎన్నో లెఫ్ట్ అది? 4th లెఫ్ట్. ఇదివరకేమో జెడ్కి ఎల్కి మధ్యలో ఒక ఎలిమెంట్ వచ్చింది, ఇక్కడేమో ఎంకి అట్ ద రేట్ మధ్యలో ఎలిమెంట్ రావట్లేదు. A7 యాంప్లిసెంట్, ఇగో A7 యాంప్లిసెంట్ 4th లెఫ్ట్. ఈ రెండు సిమిలర్ ఉన్నాయి, అవునా కాదా? అప్పుడు ఎట్ ద రేట్ 8, 9 ఇక్కడికి వద్దాం. ఎట్ ద రేట్ 8 మళ్ళా 4th లెఫ్ట్లో 9. 3 సిమిలారిటీస్ వచ్చినాయి మనకి, ఒకటి మిస్ అవుతుంది. ఏంటది? సెకండ్ ఆప్షన్. 5th ఆప్షన్ కూడా ఒకసారి చూస్తే సరిపోయింది కదా. 5th ఆప్షన్ కూడా మూడిట్లాగే ఉంది కదమ్మా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో ఆబ్వియస్గా యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్. డన్. సో ఎర్లియర్ we couldn't find out whether he was talking about the first at the rate or the second at the rate, but later after seeing the other options we have decided this is related to second at the rate. Is this clear? Yes. Chalo. Next, come on. What will be the sum of the numbers between the 9th element from the left hand and 13th element from the right hand? 9th element from the left hand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, F. And 13th element from the right hand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, M. So what will be the sum of the numbers? So how many numbers do you see here? 3 numbers. 2, 5, 7. Answer? Done. My pen. Simple. Chalo. Which of the following will be 8th to the left of 16th element from the left hand? We should always try to solve this in reverse. Left minus, so your answer is 8L. 8th element from the left hand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 R. Next one. If all the numbers in the given arrangement are deleted, then which of the following will be the 11th element from the right hand? All the numbers are deleted, so you will not count numbers, we'll count only symbols and letters. And you are asking for which element? 11th element from the right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Done. You're not supposed to count what? Numbers, because all the numbers are deleted. Chalo, next go for the next one. So if it is possible to make one meaningful English word with the 2nd, 4th, 5th and 11th letters when counted from left to right of the word geographical, using each letter only once, which of the following will be the 2nd letter of the word so formed from the left hand? If no such word can be formed, give X as your answer. If more than one such word can be formed, give Z as your answer. As I told you, this question is purely based only on your English vocabulary skills. And what are the letters that I am supposed to consider? 2nd is E, 4th is G, 5th R, and 11th is A. So yes, what are the words that can be formed? Rage, R-A-G, rage, and gear, G-E-A-R, gear. Okay, so how many words? 2 words can be formed. So 2 words are again lucky option Z. Seating arrangement, 8 people are sitting in 2 parallel rows containing 4 people each in such a way that there is equal distance between the adjacent persons. In row 1, Q, R, S, T are seated and all of them are facing north.
In row 2, A, B, C, D are seated and all of them are facing south. A, B, C, D south. Q, R, S, T north. This is the arrangement. So when somebody faces north, our right is their right and our left is their left. When somebody faces south, our right becomes left and our left becomes right. Please make a note of this point. So A sits to the immediate right of C. A sits to the immediate right of C. C ki immediate right ante ide. Avuna kada? Enduku? C is facing ante. Come on, next entity. Neither A nor T sit at the extreme ends of the rows. When A is not sitting at the extreme end of the rows, A will have how many neighbors? 2 neighbors. As of now, how many places covered? 3 places. Yes or no? We are looking for only one place. That one place can be in the either corner, either that corner or in this corner. Chalo, inka next point jadu. Amma, only one person sits between S and the one who faces A. The one who faces A, we do. Only one person sits between S and A. Ante kadamma, 2 possibilities వస్తున్నాయని చెప్పి ఇమీడియట్గా రెండో కేసు కూడా రాస్తావా? రాయకూడదు. ఎందుకు? చాలా చిన్న క్వశ్చన్ ఇది, చాలా చాలా చిన్న క్వశ్చన్. ఏదైనా ఒక పాసిబిలిటీ తీసుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ ఎస్ అనుకో. ఓన్లీ వన్ పర్సన్ సిట్స్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ ద వన్ హూ ఫేసెస్ ఏ. ఎస్ డస్ నాట్ ఫేస్ డి. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ హ్యాస్ టు బి డి అండ్ దిస్ ఇస్ బి. పైన రో అంతా క్లియర్ అయిపోయింది, కింద రోనే. ద వన్ హూ ఫేసెస్ డి sits to the immediate left of R. This is R, immediate left is D. Earlier we have read one clue. What was that one clue? T does not sit at the extreme ends of the line. So this has to be T, this should be Q. Done. But we still have 2 more lines to read. What is that? The one who faces D sits to the immediate left of R, fixed. T sits at one of the positions to the left of R. కండిషన్ ఆల్సో సాటిస్ఫైడ్. అయిపోయింది. ఎంతసేపట్లో చేసినాం మనం ఈ క్వశ్చన్ని? హార్డ్లీ 1 minute. ఇంకా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ చేశా. అదే మీరు అయితే. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పీడ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చలో కాపీ. విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ పజిల్ ఆఫ్టర్ దిస్. 78 to 82 డన్. వీ షుడ్ గో ఫర్ 83. కమ్ ఆన్. Copy this fast. We'll just move to 83. So 83, what's the question? 8 people A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table with equal distance between each other, facing the center but not necessarily in the same order. G sits third to the left of C. Ma, chalo, chestunam. Everybody is facing inside, outside, or inside. చలో చదివేంటిది. జీ సిట్స్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ సి. సికి థర్డ్ లెఫ్ట్లో జీ. డన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఓన్లీ వన్ పర్సన్ సిట్స్ బిట్వీన్ జీ అండ్ ఎఫ్. వెన్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ జీ అండ్ ఎఫ్, హౌ మెనీ పాసిబిలిటీస్ డూ ఐ హ్యావ్? 2 possibilities. Will I split this question immediately into 2 cases or will I go with any one case? You have to go with only one case. Because very small questions, hardly 3 or 4 lines, never try to waste your time. As I told you, you should be in a position to remember those 3 or 4 lines that you read. So first I'll start with F here, and I still have a possibility where I can go for F here. Yes or no? Come on, let's try to do. Only one person sits between J and F. D sits to the immediate left of F. Immediate left, this should be D. Next, only 3 people sit between D and D. Only 3 people ante both of them will be in the opposite places. Direct fix chesali. B sits second to the right of A. B sits second to the right of A. B is not an immediate neighbor of C. When B cannot sit adjacent to C, B has to sit here. If B is sitting there, in second place from B should be A. Do you have a possibility here? No. Done. అయిపోయింది కదా. చలో మళ్ళీ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ చూడొద్దు, మనం చదివిన పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఓన్లీ వన్ పర్సన్ సిట్స్ బిట్వీన్ జీ అండ్ ఎఫ్. డి సిట్స్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్. 3 people between D and D. B sits, come on, B sits
చెప్పండమ్మా. B sits second to the right of A. B is not an immediate neighbor of C. So if I take B here, you won't have the place for A. అవునా కాదా? ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకో బాబు, బాగా వినండి. బీకి ఇక్కడ పాసిబిలిటీ లేదా 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. బి సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ, అంతే కదా? ఆ క్లూని రివర్స్ చేస్తే ఏమైతే చెప్పు. when everybody is facing same direction, if I am sitting to your left, you will be sitting to my right. అర్థమైందా? ఆ పాయింట్ని గుర్తుండాలి. B sits second to the right of A అంటే A is sitting second to the left of B. B ఇక్కడ తీసుకుంటే సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆల్రెడీ ఆక్యుపైడ్ బై E, అయిపోయింది. ఒకటే ఒక పాసిబిలిటీ B A మిగిలిపోయింది. అండర్స్టూడ్? yes or no? this is how you should act fast. next puzzle is from 83 to, I think this is 83 to 87. the next puzzle is 89 to 93. let's get into 89 to 93. copy this, we'll go for 89 to 93. chalo, let's get into this question. what's happening here? 8 people D, F, G, L, M, N and O are sitting in a straight line facing north with equal distance between each other but not necessarily in the same order. Okay, everybody is facing north. Is everyone facing north? Yes. So only 4 people sit between F and L. Neither F nor L sit at any extreme ends of the lines. Only 4 people sit between F and L అంటే ఎన్ని ప్లేసెస్ కవర్ అయినాయి? 6 ప్లేసెస్. వాళ్ళిద్దరితో పాటు వాళ్ళ మధ్యలో 4, 6 ప్లేసెస్. ఇంకెన్ని ప్లేసెస్ కావాలి? 2 ప్లేసెస్. అది కూడా వాడే చెప్పేసిండు. నైదర్ ఎఫ్ నార్ ఎల్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ది ఎక్స్ట్రీమెంట్స్. సో ఎఫ్ కట్టుపోకడు, ఎల్ కిట్టుపోకడు. అయిపోయినాయి కదా 8 ప్లేసెస్. చెప్పండి అమ్మా. సో ఎఫ్ ఆర్ ఎల్ 1 2 3 4 ఎల్ ఆర్ ఎఫ్. నైదర్ ఎఫ్ నార్ ఎల్ is sitting at the extrements of the lines. I am done with everything. Next, E sits third to the right of O. O is neither an immediate neighbor of F nor L. So O is neither an immediate neighbor of F nor L. So these 2 places are not meant for O. I have to start O from this place. O third right E, impossible. O third right E, yes. This place is not for O because O is neither an immediate neighbor of F nor L. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఏమిటో చూడు. as many people sit between L and O as between F and D. okay na? as many people sits between L and O as between F and D. as far as this question is concerned now, I'm not sure where is the position of L and F. I'll wait for some time, I'll read some more clues and then decide. M is at one of the positions to the right of L. చాలు, ఈ ఒక్క పాయింట్ చాలు. L ఇక్కడ తీసుకుంటే రైట్ సైడ్లో Mకి కుదురుతుందా? అయిపోయింది, క్వశ్చనే అయిపోయింది, ఇంకేం లేదు ఆడ. సో పక్కా దిస్ is L, this is F. What was the previous clue? as many people sit between L and O as between F and D. L and O 2 people, F and D also 2 people. Done. M sits at one of the positions to the right of L. M is not an immediate neighbor of L. Right of L, there is only one possibility. Done. Only 2 people sit between M and N. This is also done. There is only one person left out. Who is he? What is his name? D, E, F, G. G is missing, so this should be G. Is this clear, students? Chalo. Okay, done. So let's go for the last set, 96 to 100. Come on. This is questions which are based on letters. This question is based on the 5 words given below. How many words? 5 words given below. Next, look at the first question. Look at the first question. If in each of the given words, each consonant is changed to the previous alphabets in the English alphabetical series, and each vowel is changed to the next alphabet in the English alphabetic series.
నెక్స్ట్ ఆల్ఫబెట్ ఏంటిని? వొవెల్స్ని. ఇన్ హౌ మెనీ వర్డ్స్ దస్ ఫార్మ్డ్ విల్ అట్లీస్ట్ వన్ వొవెల్ అపియర్? మా విల్ అట్లీస్ట్ వన్ వొవెల్ అపియర్ అంటే వాడు చెప్పిన ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక వొవెల్ అయినా ఉండాలన్నాడు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక గొప్ప విషయం చెప్తా, మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. AEIOU, AEIOU, every time next alphabet after these 5 letters will always be a consonant. AEIOU ఈ లెటర్స్ తర్వాత వచ్చే ఆల్ఫాబెట్ ఏదైనా సరే అది కాన్సనెంట్. అవునా కాదా? మన క్వశ్చన్ దేని పైన అడిగిండు? వొవెల్స్ పైన అడిగిండు. అట్లీస్ట్ వన్ వొవెల్ అపియర్ అన్నాడు. అవునా కాదా? ఆ కాన్సనెంట్స్కి అన్నిటికీ ప్రీవియస్ లెటర్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు ఇక్కడ తెలుగులోడు అయితే? అన్నిటికీ చెక్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటావా, లేదా ఓన్లీ కాన్సనెంట్స్ చెక్ చేసి కూర్చుంటావా? చాలు కదమ్మా. ఎస్ ఆర్ నో? అది దిస్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ యాక్ట్. ఎవ్రీ టైమ్ ఆ వొవెల్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫాలోడ్ బై కాన్సనెంట్. మనకు కావాల్సింది వొవెల్స్. వదిలేసేయి. ఫస్ట్ TOP, టాప్, కాన్సనెంట్కి ప్రీవియస్ లెటర్. ఓకేనా? ప్రీవియస్ ఆల్ఫాబెట్. వాట్ ఈస్ బిఫోర్ T? ఎస్. బిఫోర్ P? ఓ. వొవెల్ వచ్చిందా లేదా? ఎక్కడ P కనపడితే అక్కడ టిక్ పెట్టి. అయిపోయింది ఆన్సర్. ఆప్షన్లో మోర్ దెన్ 3. నేను ఇది చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా నాకు లేదు. అర్థమైందా లేదా? దిస్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ యాక్ట్. స్మార్ట్. యూ షుడ్ బి వెరీ స్మార్ట్ వెన్ యూ రైట్ ది ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్ 97. If all the letters in each of the given words are rearranged in alphabetical order within the word, in how many words thus formed will the last alphabet be a vowel? Last alphabet be a vowel. So my concentration is only on vowel. I told you this question yesterday. Yes or no? Our concentration is only on vowel. And that vowel place value should be the highest among the remaining letters. అవునా కాదా? ఇక్కడ ఏముంది చూడు. O 15, P 16 వద్దు. మళ్ళీ కాప్లో O 15, P 16 వద్దు. జగ్లో U 21. 100% guarantee this will be in the last. OP waste. IP waste. So what's the answer? Only one. Is this clear? You should rearrange all the letters in which order? Alphabetical order. And you're talking about the last letter. That last letter, when you arrange in alphabetical order, will be the letter with highest place value. Simple. How many letters are there between the third letter of the first word? Third letter of the first word is P from the left, and third letter of the fifth word from the left in the English alphabet. Third letter is N. How many letters between P and N? Chalo. If the given words are rearranged in the order as they would appear in the English dictionary from left to right, which of the following will be the second word from the left? So left word A, B, C, D, F, G, H. 100. If S is added before each of the given words, how many meaningful words will be formed? Stop, scop, shop, spin. 3 words. 3 words can be formed. Is this clear? I think we should do the questions on number series. Can you please tell me the number series? I think it is 41. 41. Chalo. Come on. Number series. I always tell you one point. Reaction time, how much? 10 seconds. You see the series, immediately you should guess what's going on there. Reaction time 10 seconds. ఇక్కడ అసలు ఏం జరుగుతుంది? మనల్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తున్న 2 నెంబర్లు ఏవి? 4 and 4. 4 and 4. 4 is repeated twice. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, if a number is remaining as the same number, then there are 2 possibilities. Don't tell me adding 0 and subtracting 0. ఇట్లాంటి పని చేయకండి. Either you have to multiply it with 1 or you have to divide it with 1. So series increasing order ఉందా, decreasing orderలో ఉందా? Increasing. అన్ని మల్టిపుల్సే కనబడుతున్నాయి. సో ఏం చేద్దాం? దిస్ ఇస్ ఇంటూ 1, ఇంటూ 2, ఇంటూ 4, ఇంటూ 8. అర్థమవుతుందా?
2-digit number into single digit number, never use pen and paper. 32 into 8, first 30 into 8, 240. 2 into 8, 16. 240, 16, 256. So this is exact half. This should be into 0.5. Exact half is always into 0.5. Is this clear? Let's go for the 42nd question. What's happening with the 42nd? Increasing order or decreasing order? Huge increase or gradual increase? Gradual. Immediate duty, go for difference. Go for difference. What's the difference between these two numbers? 4. Come on. 8. 16. 32. And then 64. Is this clear? This was pretty easy. 43. Increasing order, decreasing order? Huge increase, gradual increase? Gradual increase. Difference 7. Come on. 12, 17, 22. 7, 12, 17, 22. Difference of difference is what? 5. This comes under the model of difference of difference. So next should be 5, 27. 82 plus 27 is your answer. And do you have that in the options? Yes, we do have it in the options. Next, increasing or decreasing? Increasing. Huge increase or gradual increase? Gradual. We'll go with the differences. అదే ఇట్లా చూడంగానే మైండ్లో ఒక వెలుగు అనేది వచ్చేయాలి. ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ అని. సో ఇక్కడ ఎంతమ్మా? 2 + 2 5 అమ్మా 10. 2, 5, 10 అని వచ్చింది. మేబీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అయి ఉండొచ్చు కదా. సో అప్పుడు ఇది 3, ఇది 5 అవుతుంది. అంటే నెక్స్ట్ 7 అవ్వాలి. 17 అంతే కదా. 7 తర్వాత 9 అంటే 26. చూద్దాం. 24 + 17 ఎంతమ్మా? 41. 41 + 26 ఎంత? 67. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? 45th క్వశ్చన్. ఇంక్రీజింగా డిక్రీజింగా? హ్యూజ్ ఇంక్రీజా గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజా? హ్యూజ్ ఇంక్రీజ్. సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ 4 ఈజ్ బికమింగ్ ఎ నెంబర్ విచ్ ఈస్ మోర్ దెన్ 800. ఒక్కొక్కసారి ఆప్షన్లు కూడా మనకు హెల్ప్ చేస్తాయి. ఇక్కడ వరకు చూస్తే చిన్నది అనుకుంటావు, కానీ ఇక్కడ చూస్తే పెద్ద నెంబర్ ఉంది. అవునా కాదా? అంటే మనం దేంతో పోవాలి? ప్రోడక్ట్తో పోవాలి. చాలా ఈజీ. లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో చేస్తారు మీరందరూ. ఇంటూ 1 + 1, ఇంటూ 2 + 2, ఇంటూ 3 + 3, ఇంటూ 4 + 4, ఇంటూ 5 + 5. ఇంటూ 5 అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద నెంబర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇంటూ 5 అంటే నెంబర్ని ఆఫ్ చేసేయాలి. ఈవెన్ నెంబర్ అయితే యాడ్ ఎ 0, ఆడ్ నెంబర్ అయితే రిమూవ్ ద డెసిమల్ పాయింట్. 160లో హాఫ్ ఎంత? 80 అంటే 800 + 5. Done? So with this, we complete the expression for this paper. I hope you all followed this. Thank you.